करायलाही वेळ नाहीये, पण तरी सुद्धा जो काही अभ्यास करताय तो तुम्ही रिटर्न नोट्सच्या स्वरूपात अभ्यास करायला स्टार्टअप करा. म्हणजे तुमचं जे काही रिव्हिजन होतंय त्याचं कन्फर्मेशन होत राहील तुम्हालाच आणि त्याचा तुम्हाला प्रिपरेशनसाठी छान उपयोग होईल. सो कीप इट द सेम नोट्स मेकिंग. ओके, I hope I am audible and visual also. So let us start our today's session with the discrete methods of analysis plus last one part of the econometrics, that is time series data, time series analysis that we would discuss today. Okay, so please enjoy today's lecture. Just a minute. Yes. Okay, so we are here to discuss the time series data and the discrete data analysis. See, statistical analysis is important part of the research. Okay, so I think if you are started with the syllabus of research methodology, then you already done it. But today we are going to discuss only about the parameters which are using in the statistics as well as in econometrics. So that would help you to solve the problems in the examinations, like true and false, or some statements are given there, and we have to select whether it is correct or not, or which statements are followed by the which answers. Like that questions are asked on these statistical and econometrics point of view. So let us start the discrete choice method. I hope you are seeing the slides. Okay, so let us start the discrete choice models. In this data series, the discrete choice models are widely used for the analysis of individual choice. That is particularly depends on the behavior, and it can be applied to choice problems in many fields such as economics, engineering, environmental management, urban planning, and transportation. Here, economics is very close related with the behavioral and choice patterns, because every time we are need some goods and services, and that is totally the demand for that goods and services is depends on our choice only. आपण आर्थिक व्यवहारांमध्ये जे काही मागणी करतो वस्तू किंवा सेवांची, तर त्या मुख्यत्वे करून आपल्या जी काही पसंतीक्रम आहे आपला त्याच्यावर अवलंबून असते, आणि म्हणूनच या डिस्क्रीट मॉडेल्समध्ये त्याचा चांगल्या पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करता येतो. किंवा सेम मेथड आपण मार्केटिंग रिसर्चमध्ये सुद्धा वापरला जातो. सेम स्ट्रॅटेजी प्रोडक्ट पोझिशनिंग किंवा प्राइसिंग किंवा प्रोडक्ट कन्सेप्ट टेस्टिंग, नवीन मॉड्यूल एखादं तयार झालं प्रोडक्ट्सचं तर ते इंट्रोड्यूस करत असताना लोकांचा इंटरेस्ट कशात असेल. म्हणजे सपोज आता जेव्हा स्मार्टफोन्स उदयाला यायचे होते त्याच्या आधीची फेज फोनची, मोबाईल फोनची फेज आणि आत्ताची जी चालू फेज आहे, करंट फेज आहे,
याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरन्सिएशन करता येईल किंवा असा प्रकारचं कॅटेगरायझेशन करता येईल की साधा फोन वापरणारे लोक, कमी इंच डिस्प्ले असणारे फोन वापरणारे लोक आणि मोठा डिस्प्ले वापरणारे लोक, टॅब वापरणारे लोक, त्याच्यानंतर लॅपटॉप वापरणारे लोक, अशा प्रकारचं व्हेरिएशन्स आपल्याला जिथे दिसतं तिथे तिथे आपण हा डिस्क्रिट अनालिसिसचा डेटा युटिलाइज करतो किंवा असे प्रोडक्ट लॉन्च होताना चॉईस मॉडेलिंग फार मोठ्या प्रमाणात मॅटर करतं. म्हणजे त्याच्यावर डिमांड फोरकास्टिंग किंवा मार्केट शेअर जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात त्याचं अनालिसिस जे आहे किंवा त्याचं आपण म्हणतो मूल्यमापन जे आहे ते करायला खूप सोपं जातं. किंवा सपोज एखादी टुरिझम कंपनी आहे तर त्या टुरिझम कंपनीमध्ये कुठच्या प्रकारचे कस्टमर येणार आहेत तर त्या प्रकारच्या ग्राहकांना त्या प्रकारच्या सुविधा देणं हे त्या कंपनीचं काम असतं. मग टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटीमध्ये त्या प्रकारच्या सेवा सुविधा पुरवल्या जातात की जेणेकरून तिथल्या ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढावी किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणचे जे टुरिझम स्पॉट्स आहेत ते चांगल्या प्रकारे एन्जॉय करता यावेत. त्याच्यासाठी ती इव्हेंट मॅनेजमेंट किंवा असे काही इव्हेंट गेम्स वगैरे ऑर्गनाईज केले जातात. तर दॅट इज डिपेंड्स ऑन दी प्रिडिक्टेबल चेंज इन द डिमांड and market share including areas of as choice of travel modes, coffee modes, coffee brands, telephone services, soft drinks and other food. Even financial services are have the lots of options are there, so we can choose one of them. Even internet access, you can use the Google Chrome, then Bing, then we can Internet Explorer, Mozilla Firefox वगैरह. So many options are there to open the access of internet. So that kind of how many students are utilizing which kind of internet access. So that kind of categorization is there, that known as the discrete data. Even choice of durables such as smartphones, tablet, automobiles, air conditions and houses also we can choose as per our needs and requirements, even the budget. Okay, so these programs also covers methods for the online applications where predictions of individual choices behavior are used as input for the online optimization and personalization of advertisement, recommendations and promotions. See, your choice is depends on sometimes depends on the optimal phases. That is your friend's experience. Suppose we want to buy a new brand mobile phone, smartphone. Then we search all the models and then we analyze it with comparative studies of the other mobile companies like Samsung and Lenovo, Samsung and OnePlus, like that. Comparison is already given by the Google and then you can easy to choose the product. So that kind of advertising, recommendations and the promotion of the products are depend on your choice. So ये सब कुछ मैटर करता है आपके प्रोडक्ट चूज करने के लिए. सो मार्केट एक्सेसिबिलिटी, मार्केट अवेलेबिलिटी and the product availability is depends on so many factors. So we can divide it for the concentrating the analysis. मार्केट अनालिसिस करायचं असेल तर अशा प्रकारच्या वस्तूंचं वर्गीकरण केलं जातं आणि त्या वर्गीकरणाच्या माध्यमातून मग आपल्याला एक ठराविक वस्तूचा फोरकास्टिंग जे आहे, म्हणजे पुढील कालावधीमध्ये, भविष्य कालावधीमध्ये आपण कशा प्रकारे त्या उत्पादनाची दर्जा म्हणा किंवा त्या उत्पादनाची जी आवक आहे ती म्हणा ती सुधारू शकतो, याच्या संदर्भातले प्रिडिक्शन्स म्हणजे संभाव्यता आपण त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. The methods covered with the including discrete choice models, that is logic, then nested logic, generalized extreme value, probits, then logic mixtures, hybrid choice models. So many model patterns are there, and data collection, specification, estimation,
statistical testing, forecasting, and applications are including with these discrete choice models. Even we can cover the topics like analysis of revealed and stated preferences data sampling, and simultaneously we can based on the estimation, discrete panel data, Bayesian estimation, discrete continuous model, menu choice, and integration of choice model with latent variable models. जसं की आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलो तर तिथे आपण आपल्याला मेन्यू कार्ड मिळतं. अकॉर्डिंग टू आवर चॉईस आपण काय करतो, तिथे वेगवेगळ्या पदार्थांचं वर्गीकरण केलेलं असतं की स्नॅक्समध्ये तुम्हाला चॉईस असतो. टी जर सॉफ्ट ड्रिंक घ्यायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये चॉईस असतो. कोल्ड ड्रिंक्स घ्यायच्या असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॉईस असतो. तुम्हाला हेवी लंच करायचं असेल, डिनर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये व्हेज नॉनव्हेज असे ऑप्शन्स असतात. सो लाईक दॅट ओनली खाण्याच्या गोष्टी करते. दुपारची वेळ होऊन गेली आहे आय नो, पण याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला कळतं की डिस्क्रीट कंटिन्युअस मॉडेल्स कोणत्या आहेत, डिस्क्रीट पॅनल डेटा कोणता आहे. हे क्लासिफिकेशन्स डिस्क्रीट डेटामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात की त्यातलं तुमचा चॉईस काय आहे त्याच्यानुसार म्हणजे या चॉईसचे किती लोक त्या हॉटेलमध्ये येतात, अकॉर्डिंग टू दॅट ते प्रिडिक्ट करतात की आजचा मेनू किंवा आजचं जे काही ड्रिंकिंग फॅसिलिटीज आहेत त्या किती अवेलेबल करून ठेवायच्या. सो द कोर्स इन्क्लुडिंग द लॅब सेशन्स विच participants are provided with the discrete choice software to learn how to use real databases to estimate the test discrete choice models and taught in a lecture and gain hand-on experience in using new discrete choice techniques for practical applications. तर असं आपल्याला वेगवेगळ्या क्षेत्रामधली माहिती जी आहे किंवा ती माहिती गोळा करून आपल्याला अशा प्रकारचं अनालिसिस करायला सोपं जातं की जसं कोणती मुलं कोणत्या मेथड्स वापरतात. म्हणजे मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स असतील तर तीच मेथड डायरेक्ट मेथड असतात, इनडायरेक्ट मेथड्स असतात. तर कुठल्या मेथडनी तुम्हाला ते गणित सोडवायला सोपं जातं त्याच्यावर तुमचं डिस्क्रीट डेटा म्हणजे कोणती मुलं कोणत्या पद्धतीचं ऍप्लिकेशन्स वापरतात आणि ते मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात याच्यावर सुद्धा आपण वर्गीकरण करू शकतो. बाय एक्झामिनेशन actual case studies of the discrete choice methods, students will become familiar with the problems of module formulations, estimation, testing and forecasting. याच्यामध्ये हे चारही प्रकार येतात कारण समजा तुम्हाला अभ्यासासाठी एखादं मॉड्यूल दिलं तुम्हाला अभ्यासासाठी, तर अर्थशास्त्रामध्ये जसं की आपल्याला माहिती आहे की आपण डायग्राम्स काढतो बरोबर. एखादं चार्ट दिलेलं असतं, शेड्यूल दिलेलं असतं, त्याच्यानुसार तुम्ही काय करता ती डायग्राम आपण इंटरप्रेट करतो आणि मग त्याच्यानंतर मग त्याचं एस्टिमेशन करतो, त्याच्यानुसार त्याचं अनालिसिस करतो आणि त्यानुसार मग तिथे ग्रोथ झालेली आहे की नाही याचं एस्टिमेशन देतो. करेक्ट. हे झालं एका डायग्रामचं. असं डिस्क्रीट चॉईस मेथडमध्ये बऱ्याच पद्धती वापरल्या जातात की ज्याच्यामध्ये लॉजिक, नेस्टेड, स्टॅटिस्टिकल टेस्टिंग, फोरकास्टिंग आणि ऍप्लिकेशन्स या सगळ्यांचा समावेश असतो. सपोज आता तुम्हाला जर हे क्लासिफिकेशन अभ्यासायचं असेल, वी आर गोइंग टू स्टडी दी मॉडेल ऑफ दिस discrete choice model. Okay, so if you aim to have the respondents make choices, the first step in your survey process is to identify what those choices will be, and you want to be thinking about the factors that have potential to make whatever you are asking the best, while keeping in mind any limitations such as budget, complexity that would make something unrealistic to offer. इथे काय होतं, जेव्हा तुम्ही एखादा रिसर्च घेता, एखादं संशोधन करत असता, तर अशा वेळेला तुमचं जे सर्वे असतो किंवा आपल्याला जे डायरेक्ट व्हिजिट करायची असते एखाद्या प्लेसला किंवा आपला जो सॅम्पल डेटा असतो त्याला अनुसरून आपण प्रश्नावली तयारी केलेली असते आणि त्या प्रश्नावलीनुसार आपण समोरच्याला काही लिमिटेशन्स ठेवून स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी किंवा अनस्ट्रक्चर्ड असेल तर तशा पद्धतीने आपण क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स वापरतो. तर
त्याच्यामुळे काय होतं, कॉम्प्लेक्सिटी कमी होते, की आपल्याला जे मोजकं विचारायचं आहे, जी माहिती हवी आहे त्या संदर्भातलेच प्रश्न आपण त्या कन्सर्न प्रोजेक्टवर विचारत असतो. सो लेटेस्ट रिव्हिजिट आवर सैनिक माउंटेन्स रिसॉर्ट एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, की आपल्याला एखादा टुरिझम स्पॉट आपल्याला मिळतोय माउंटेन एरियामध्ये, तर आपल्याला तिथे कुठल्या कुठल्या फॅसिलिटीज अवेलेबल होणार आहेत, कशा प्रकारचं लोकेशन आहे, तिथे कोणत्या प्रकारचा फील येणार आहे, कशा प्रकारचा एक्सपिरियन्स येणार आहे, त्या पद्धतीनं आपण ते लोकेशन किंवा तो टुरिझम पॉईंट आपण चॉईस करतो. So let us take that example for better understanding of the discrete data. Like perhaps your facilities among many resorts that does the local landscapes, and you want to create a spa experience that can separate you from the pack. Based on the previous formal and informal feedback from the customer and your keen awareness about the trends in the resorts spa industry, you have a pretty good linking of good offerings that your target audience is likely looking for. सो दॅट इज फॉर एक्झाम्पल, मी इथे तुम्हाला डायरेक्ट लोणावळ्याचं एक्झाम्पल देते, की जिथे अशा स्पा एक्सपिरियन्सेस किंवा स्पा इंडस्ट्रीज आहेत, जे आणि शिवाय माउंटेन रिसॉर्ट आहेत लोणावळ्यामध्ये बऱ्याचशा, त्यामुळे तिथे खूप चांगल्या प्रकारचं ऑफर्स टुरिझमसाठी अट्रॅक्टिव्ह ऑफर्स दिलेल्या असतात, जसं की फुल बॉडी immersion ice water pools, that is also one of the facility. Mud baths using the locally sources mountain streams mud, ते सुद्धा अवेलेबल असतं. Even there is Kaivalya Dham, and they are treating the international tourism with the mud baths. Okay, so that facility is also available in the Lonavala. A wine and unwind offering featuring local wines, a local message, etc. That is also provided, and combining the meditation and message and a sound bath and meditation combination. So choice is yours. That is, they are offering such a kind of modules to you for the mountain resort. हे अवेलेबल करून दिलेलं आहे 5 पॉसिबल ऑफर्स. त्यामधलं तुम्ही ते कॉम्बिनेशन चॉईस करायचं आहे आणि तो स्पॉट तुम्ही सिलेक्ट करायचा. अशा प्रकारचा जेव्हा तुम्हाला चॉईस दिला जातो तेव्हा तिथे डिस्क्रीट चॉईस मॉडेल रिप्रेझेंट करतो. अशा प्रकारची माहिती, अशा प्रकारचा डेटा हा डिस्क्रीट चॉईस मॉडेलमध्ये कन्सिडर होतो. नाउ दॅट यू हॅव युअर फॅक्टर ऑर चॉईसेस that have a potential to create an optimal spa experience for your guests, you can focus on the discrete modeling surveys, designing that poses these choices to your respondents. After you receive your results, you can conduct statistical analysis to provide the insight and perspectives on the choices respondents made. In this instant, let's assume the hot trend of the full body immersions in ice water pools is a top choice. With these insights from your survey, you are now prepared to take action by investing in several ice water pools and building a marketing campaign to promote them. Discrete choice modeling can help you address a wide range of issues facing your businesses. By survey respondents answering the which one question, they help you determine that what changes and enhancement represents the best investment of time, resource and money. So below all several examples of how discrete choice model can be play out, that can be analyzed. So let us see this discrete choice to determine the pricing and discount options. See, आता मी जे तुम्हाला उदाहरण सांगितलं त्याच्यामध्ये हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम सेक्टर जो आहे त्याचं एक आपण बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॉईसेस दिलेल्या असतात, ऑफर्स दिलेले असतात. त्या ऑफर्सनुसार तुम्ही काय करू शकता, चॉईस करू शकता आणि तुम्ही ती फॅसिलिटी एन्जॉय करू शकता. मात्र जो हॉटेल मॅनेजर आहे
किंवा जी ती इंडस्ट्री आहे, सपोज इंडस्ट्री ऑफ टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी, तर त्यांना रिक्वायरमेंट काय असते की कोणती लोक कोणते चॉईसेस कोणत्या सीझनमध्ये प्रिफर करतात ते, म्हणजे पसंतीक्रम लावतात. तो पसंतीक्रम जर लावला तर त्या हॉटेलला ते मॅनेज करायला सोपं जातं. दॅट इज द स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटचा एक भाग असतो. जसं आपण कोणताही इव्हेंट करताना त्याचं फुल प्लॅनिंग करतो, मग तो इव्हेंट केला जातो, मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं, बरेच व्हेरिएबल्स असतात, तर तो इव्हेंट सक्सेसफुल होतो. लाईक दॅट discrete choice modeling can be particularly valuable when determining the influence that both price and product features have on how much customers are willing to pay for the particular product, package or service. मग अशा प्रकारचं ग्राहक मिळवत असताना त्या उद्योग संस्थेला कोणत्या प्रकारचे बदल त्या उत्पादनामध्ये करावे लागतात, त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये करावे लागतात, त्यांच्या ऑफरिंग सर्व्हिसेसमध्ये करावे लागतात, हे डिटरमाइन करण्यासाठी अशा प्रकारचे डिस्क्रीट चॉईस मॉडेल्स जे आहेत ते खूप चांगल्या प्रकारे उपयोगी ठरतात. लेट अस से maker of stationary exercise bikes wants to determine the combination of features and price customers would value most as means to price a new model so it is attractive to customers, competitive with the other options in the market, and of course profitability of that product. सो या चार गोष्टींना अधिक महत्त्व असतं की ग्राहक जे आहेत ते त्या उत्पादनाकडे आकर्षित व्हावे. दुसरा प्रश्न आहे स्पर्धा जी आहे बाजारातली, त्या स्पर्धेसाठी आपण लायक असायला हवं, म्हणजे ते प्रोडक्ट. आणि तिसरी गोष्ट ते मार्केटमध्ये कम्पॅटॅबिलिटी त्याची तयार व्हायला पाहिजे. ऑफकोर्स त्याचा जो हे आहे स्टेटस जे आहे त्या प्रोडक्टचं ते तिथे डिस्प्ले व्हायला हवं मार्केटमध्ये. आणि मोर ओव्हर सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे दॅट इज द प्रॉफिट लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दॅट प्रोडक्ट. दॅट इज ऑल्सो अ लॉट्स ऑफ मीन्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. एखादं प्रोडक्ट जेव्हा लॉन्च करायचं असतं तेव्हा या चार गोष्टींना अधिक महत्त्व असतं. तसंच आता आपण बघूया ऑप्शन 1, दॅट इज लाईव्ह इन्स्ट्रक्टर व्हिडिओ ट्रेनिंग विथ डिजिटल हेल्थ मेट्रिक्स, monitoring and extended warnings, price of rupees $1,500. Option 2, pre-recorded videos training with SS storing, design, digital health metrics, monitoring and extended warranty, that is price rupees 1,200. Digital health metrics monitoring with super comfort seat and extended warranty, that is price rupees 900. So here the facilities are offering, the service provider is offering the price according to the services. ओके, की तुम्हाला लाईव्ह इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग डिजिटल हेल्थ मॅट्रिक्सचं आता नवीन ट्रेंड आहे हा, की डिजिटल हेल्थ मॅट्रिक्स जे आहेत ते तुम्हाला ट्रेनिंग देतात आणि अकॉर्डिंग टू दॅट तुम्हाला ते कॉन्शियस करतात, प्लस अवेअरनेस असतो, प्लस अदर ट्रेनिंग व्हिडिओज असतात, किंवा एक्सटेंडेड वॉरंटी असते, किंवा त्याच पिरियडला तुम्ही परत एक्सटेंड करू शकता, अशा प्रकारच्या ऑफर्स असतात. सो रिझल्टिंग सर्वे शुड जनरेट द डेटा दॅट रिव्हिल्स दॅट. म्हणजे हे बघा, हे तुम्हाला संशोधनासाठी उद्युक्त करणाऱ्या काही ब्रँचेस आहेत की त्या तुम्हाला संशोधनासाठी प्रवृत्त करतील पुढे फ्युचरमध्ये. जर तुम्ही हायर एज्युकेशन घेणार असाल, PhD करणार असाल तर, किंवा फेलोशिप मिळाली तर तुम्हाला एखाद्या नवीन सेक्टरमध्ये रिसर्च करायला आवडलं तर अशा सेक्टर्समध्ये तुम्हाला काम करायला निश्चित इंटरेस्ट असतो जिथे डिस्क्रीट डेटा प्रिफरन्सेस थेअरी ॲप्लिकेबल असतात. त्यामुळे आपल्यालाही चॉईस असतो की स्टडी मायक्रो लेवलला नेऊन चांगल्या प्रकारे आपल्याला छानपैकी अभ्यास करता येतो. सो व्हॉट दे आर विलिंग, कम टू द पॉइंट, दॅट इज customers value most and what they are willing to pay for that value. The premium high-tech live instructions and convenience of easy storage and comfort of the crush sheet.
That is the point. Note that the options share some attributes, but there are distinctive elements that differentiate such packages of features which force respondent to choose which they like most and would be willing to pay for. Okay, so based on the responses you receive, you should get some clear direction on what addition to your business your customers would value the most and what might keep the competition at bay. ओके सो तुम्हालाही म्हणजे जो उद्योजक असतो त्यालाही आयडिया येते की आपण असे पॅकेजेस ऑफर केल्यानंतर किती लोक आपल्याला रिस्पॉन्ड देतात आहे कोणत्या प्रकारचे लोक रिस्पॉन्ड करतात आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला फ्युचर स्कोप काय आहे आपल्या बिझनेसमध्ये हे अनालाइज करायला सोपं जातं फ्युचर फोरकास्टिंग करायला सोपं जातं सो डिस्क्रिट डेटा इज इन दॅट वे डिस्क्रिट मॉडेल्स आर इम्पॉर्टंट डिस्क्रिट choice to predict the outcomes based on the competitors actions म्हणजे हे आपल्याला अर्थशास्त्रामध्ये गेम थेरीज मध्ये वगैरे ऑलरेडी झालेलं आहे किंवा तुम्हाला ते पटकन लक्षात येईल लेट अस से यू रन अ सक्सेसफुल कॉफी शॉप इन स्मॉल टाउन अँड यू लर्न दॅट युअर top competitors is planning on opening a new location pretty close to your shop. You don't have the budget to open a new location or expand your current business one, but want to make sure you have a strategy to respond. By using a discrete choice model, you could access what might help develop the customer satisfaction and attract some new ones. For example, option might be included buy 4 cups of coffee and get fifth cup free. That is an offer. Okay. Then morning joy to your door and cost 45 per month for 15 door deliveries. And brew and bagel club that includes a free bagel for every 5 cups of tea. So these are the offers which you can introduce to attract the customer to sustain in the competition and moreover get the more profit from it. So this is an idea which help out to sustain in the market. Okay, so based on the responses you receive, you should get some clear direction on what addition to your business your customer would value the most and what might keep the competition at the bay. So that is the interesting part of this discrete model. की आपल्याला पण एक छान प्रकारे असा अनुभव घेता येतो की एखादं प्रोडक्ट जेव्हा तयार होतं लॉन्च होतं किंवा एखादं प्रोडक्ट जेव्हा मार्केटमध्ये येतं तेव्हा त्या एंटरप्रेन्युअरला कोणकोणत्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं तर ते जर सस्टेन करायचं असेल ते प्रॉब्लेम जर फेस करायचे असतील तर असं डिस्क्रिट अनालिसिस जो आहे डिस्क्रिट डेटा अनालिसिस विल हेल्प आउट हिम और हर ओके. Next one interesting example I would like to share with you, that is you're part of the marketing team at a software company that is developing a new product aimed at helping people manage at home businesses. The software offers a range of benefits to many that is hard to know which features and benefits will resonate most effectively with your target audience. To get a clearer idea of which message has the best chance of triggering a buying decision, and you ask survey respondent that they would value most in the product. Here as an example, home business management system. What would be the most important to you? Easy to use, on demand customer support, and replace the need to hire accountants and other supports. Strong mobile capabilities so you can manage businesses on the go.
strategic plan. The nice thing is the software offers all of the benefits listed as choices, and all of these messages can be woven in the same way in your marketing messages. So, descriptions of the product, yet by learning what respondents value most. You can tailor your high level marketing and advertising messaging to highlight their top priorities. So here we can understood that how the customers are giving the importance to their choices, to their preferences, like easy to use on demand customer support, yeah, replace the needs and hire accountants and other support services, then strong mobile capabilities so you can manage the business, okay, or powerful tools to help other management and strategic planning. These are the priorities or these are the preferences are given, so that could help us to manage the evaluation. Next, that is a discrete choice using the scenarios. Like imagine you run your fitness centers. Now there are so many fitness centers surrounding us, and throughout a medium-sized city, after COVID-19 crisis has prompted you the rethink your business modules and get insight from the members on how you should proceed to grow your business. You present two scenarios, both of which are priced at the same monthly price, and you then ask survey respondent which they prefer. So first scenario, that is hybrid at home on site training, and second scenario, that is enhanced on site training and conveniences. So at home on site training, full access to your nearest on site location, 1 day a week at home personal training, personalized training program based on your at home gym, and a 2 days per month pass valid at all 4 locations. For on-site training and convenience, that is full access all 5 and on-site locations, 2 days a week on-site personal training, personalized training program using facility equipments, and expanded on-site on sites open 24 hours. Through the data and insight you collect from this survey, you can answer the critical which one. A question that discrete choice model poses. Your members can provide valuable direction if you should invest in establishing a hybrid model or make more enhancement at your on-site locations. इथे आपल्याला दोन्ही चॉईसेस असतात की म्हणजे हायब्रिड मॉडेलमध्ये असा चॉईसचा अभ्यास केला जातो की जिथे तुमचे ऑप्शन्स क्लोज आहेत की ऑन साईट ट्रेनिंग पण आहे आणि ऑन साईट ट्रेनिंग प्लस कन्व्हिनियन्स, अशा दोन्ही ऑप्शन्स तुम्हाला दिलेले, म्हणजे ते ऑन साईट ट्रेनिंग पण करू शकतात आणि त्यांना कन्व्हिनियंट आहेत ते येऊन करतील किंवा ते वर्क फ्रॉम होम करतील, म्हणजे घरी राहून जिम एन्जॉय करतील, होम जिम एन्जॉय करतील, किंवा इकडे 24 आवर्स जर तुम्हाला ट्रेनिंग अवेलेबल मिळत असेल तर लोक त्याच्यासाठी प्रेफरन्स करतील. Let us see this choice model. See that ladies have 3 options like that. Choice modeling is a scientific methodology used by the academicians, economists, and policymakers to measure the preferences. It is regarded as the most scientifically robust method to investigate and understanding how choices are made, and understanding the level and nature of demand for the products or services,
is as critical for new healthcare treatments as it is for transport planning and environmental policies. जसं की एन्व्हायरमेंटल पॉलिसीज जर डिटरमाइन करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरीज येतात, जे जसं की एअर पोल्युशन आहे, वॉटर पोल्युशन आहे, त्याच्यानंतर साऊंड पोल्युशन आहे, सॉइल पोल्युशन आहे. सो हे डिटरमाइन करत असताना इथे अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रॉब्लेम आणि त्याचे प्रिफरन्सेस काय आहेत. आता जिथे वॉटर रिसोर्सेस कमी असतो, युटिलाइज केला जातो, तिथे वॉटर पोल्युशन जास्त केलं जाईल का, तर नाही. जिथे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर लेवल ही हाय आहे तिथे वॉटर पोल्युशन येऊ शकतं. मग त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंटल पॉलिसीचे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स तयार करावे लागतील की कोणतं पाणी स्वच्छ, कोणतं अस्वच्छ, आणि मग अस्वच्छ पाण्याला ट्रीटमेंट देऊन पुन्हा रिसायकल केलेलं वॉटर पुन्हा रियुटिलाइज करणं वगैरे असे प्रोजेक्ट्स लॉन्च केले जातात. सो इन्व्हेस्टिगेशन among all these problems can be we can make easily with these discrete analysis. Next part, that is advantages of the discrete modeling. Obtain more realistic estimates of the value, significance of individual attributes that respondents are associated with, learn which attribute values or their combinations may discourage the customer from buying any of the products available on the market. Third advantages, that is effectively develop the strategic and tactical pricing strategies with greater precision. Then identify the optimal mix of product features to create the offering customers would value the most at price they would be willing to pay, and simulate different scenarios to determine the optimal bundle of offers given competition, cost and market size. म्हणजे आता ॲडव्हान्टेजेस मध्ये बघा, तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल आता नेटसेटचा अभ्यास करताय तर ते 3 ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला. 1, तुम्ही ऑफलाईन क्लास लावा. 2, तुम्ही ऑनलाईन लर्निंग फॉलो करा. 4, तुम्ही स्वतः हा अभ्यास करा. किंवा अजून एक ऑप्शन काय देता येईल आपल्याला की प्रिपरेशन करू नका, असा ऑप्शन नाही देता येत. प्रिपरेशन तर करावं लागणार, पण कुठच्या मेथडनी प्रिपरेशन करायचं याचे ऑप्शन्स आपल्याला अवेलेबल आहेत. सो त्यातला इफेक्टिव्ह जो टूल आहे, म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलांना शहरी भागात येणं, वेळ वाया घालवणं याच्यापेक्षा बेटर ऑप्शन ऑनलाईन टीचिंग किंवा ऑनलाईन व्हर्च्युअल जितकं काही मटेरियल मिळेल आणि हे मिळेल तो त्याच्याने तुमचा वेळ वाचतो. डायरेक्ट लाईव्ह तुम्हाला इकडे हे मिळतात, एक्सपर्ट्स मिळतात, हे बेनिफिट्स असतात. सो दॅट इज बेटर ऑप्शन, बेटर चॉईस. हां, तर असं तुम्ही त्याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन करू शकता किंवा एकाच वेळेला तुम्ही हे सगळं वापरू शकता. ऑनलाईन नोट्स काढणं, ऑफलाईन नोट्स काढणं, त्याच्यानंतर व्हर्च्युअल लेक्चर्स करणं, कन्सेप्ट समजावून घेणं, अशा सगळ्याच गोष्टी तुम्ही जर केल्या तर त्याचा इम्पॅक्ट इफेक्टिव्हली होतो रिझल्टवर. तर दॅट इज द ॲडव्हान्टेजेस. ओके, की म्हणजे समजा एकाच हॉटेलमध्ये अख्खं कुटुंब गेलं जेवायला, तर सगळ्यांनी मॅगी न ऑर्डर करता कुणी मॅगी ऑर्डर करावी, कुणी आणखीन काही ऑर्डर करावं, कुणी आणखीन काही ड्रिंक्स ऑर्डर कराव्यात, असं जर व्हरायटी ऑफ चॉईस जर असेल तर ते हायब्रिड कॉम्प्लेक्स ज्याला आपण म्हणतो याच्यामध्ये डिस्क्रीट मॉडेलमध्ये, तर ते सुद्धा म्हणजे चांगलं होतं. म्हणजे अशी माहिती सुद्धा कधी कधी खूप उपयुक्त ठरत असते. म्हणजे जेव्हा आपण रिसर्च करत असतो तेव्हा काही नव्याने गोष्टी आपल्याला माहीत होतात आणि त्या नव्याने आपल्याला
त्याच्यामध्ये समाविष्ट कराव्याशा जर वाटल्या त्या अनुषंगानं तर ते आपण ऍड करू शकतो. म्हणजे एखादा व्हायरस आयडेंटिफाय मेडिकल फील्डमध्ये शक्यतो असे रिसर्च करत असताना असे समेशन्स होत राहतात की अभ्यास एका दुसऱ्या व्हायरसवर चालू असतो आणि त्यात एका व्हायरसवर चालू असतो आणि दुसरा व्हायरस आयडेंटिफाय केला जातो. तर अशा प्रकारचे मिक्स प्रोडक्ट्स जे आहेत ते ऍड होऊ शकतात आपल्या रिसर्चमध्ये. त्यालाच आपण डिस्क्रीट अनालिसिसमध्ये त्याला इम्पॉर्टन्स देतो आपण. नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? डिसएडव्हान्टेजेसमध्ये लिमिटेशन्स येतात आपल्याला. The limitation it is typically produces less informative data than the ranking and rating assessment procedure. The discrete choice models often require the collection of a large number of observations to assure statistical significance. And the most important thing that is the cost and the time commitment can potentially be higher than other approaches. So here these are the limitations with the discrete data analysis की खूप सारा डेटा असतो आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॉईस जो आहे तो त्या पद्धतीनेच करायला लागतो. त्याच्यानंतर रँकिंग जे असतं अशा ह्याच्यामध्ये ते रँकिंग पूर्णच्या पूर्ण देता येत नाही डिस्क्रीट अनालिसिस करत असताना. अशा प्रकारचे अगदी खूप कमी प्रमाणातील किंवा अल्प प्रमाणातील ज्याला मर्यादा म्हणतो आपण त्या डिस्क्रीट अनालिसिसमध्ये येतात. Then let us see the analysis of such a kind of discrete data. That is, once you have captured your data from discrete choice survey, the depth of your analysis will depend on the different factors based on the complexity of the questions and or questions or aim to answer. So the common treat is that analysis that is done aims to draw inferences from the pattern of choices that groups of people make, and while it is impossible to completely understand what lies behind a single individual's buying decision, by analyzing your data you can identify the trends and generate the insights that can provide a clear direction or what most of your target market values. This lies the foundation for more informed decisions and actions that are not based gut reactions but rather statistically significant data. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला शेअर्स घ्यायचे असतात तेव्हा मार्केटमध्ये मार्केट शेअर्सची व्हॅल्यू प्लस ती कंपनीचं ओव्हरऑल स्टेटस या दोन्ही गोष्टी या दोन्ही बाबी तुम्ही लक्षात घेऊन मग तुम्हाला ते शेअर्स घ्यायचे की नाही हे ठरवता येतं. सो लाईक दॅट. ओके. सो क्लिअरली डिस्क्रीट चॉईस मॉडेलिंग has a wide range of potential benefits and applications for just about any business. So it should be a go-to tool in your market research program when you are faced with the needing to answer which one is better. So at that time you could understand that this data is choice modeling, discrete choice modeling, and through such a kind of discrete choice modeling your survey respondents can help provide some good answers to the hard questions. एक लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही रिसर्च करणार आहात किंवा जेव्हा रिसर्चरला असा प्रश्न पडतो की विच वन बेटर कोणता आहे, म्हणजे बेटर पॉलिसी कोणती आहे, बेटर स्ट्रॅटेजी कोणती आहे, बेटर रिसर्च कोणता आहे, विच वन. तर अशा वेळेला हा डिस्क्रीट डेटा किंवा डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रीट चॉईस मॉडेलिंग आपल्याला उपयुक्त ठरत असते. सो नाव वी आर मूव टुवर्ड्स दी सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेशन, that is time series analysis. So let us know what is mean by the time series analysis.
Time series analysis is a specific way of analyzing a sequence of data points collected over an interval of time. In time series analysis, analysts record data point as consistent intervals over a set period of time, and rather than just recording the data points intermitting and randomly. However, this type of analysis is not merely the act of collecting data over time. So that is mean by the time series analysis. Let us see the importance of time series data. इथे तुमच्या लक्षात येते का आपण काय बघतोय? आपण जे बघतोय त्याला म्हणतात कालमर्यादा किंवा कालवर्गीकरण जे आहे त्याला टाइम सिरीज डेटा असं म्हटलं जातं. मराठीत मी तुम्हाला एक्झॅक्ट शब्द सांगते. कालमालेचे विश्लेषण. कालमालेचे विश्लेषण करत असताना आपल्याला अर्थशास्त्र या विषयाचा मुख्यत्वे करून अभ्यास करायचा आहे. तर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स जे आहे आपलं ते डायनॅमिक इन नेचर आहे. तर त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्व्हेस्टमेंट असे विषय असतात. तर याचा अभ्यास करत असताना अशा वेगवेगळ्या टाइम सिरीजचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो. म्हणजे 2005 साली माझं जे उत्पन्न होतं पर्सनल वैयक्तिक जे उत्पन्न होतं ते 2010 साली किती होतं, 2015 साली किती होतं, 2020 ला किती होतं आणि 2025 ला किती असेल. अशा प्रकारचा जेव्हा डेटा आपल्याला मिळतो तेव्हा तो टाइम सिरीज डेटा म्हणून काउंट केला जातो. सिम्पली येते लक्षात की आपण काय इथे डिटरमाइन करतोय. what sets a time series data apart from other data is that the analysis can show how variables change over time. म्हणजे एखादा व्हेरिएबल, एकच व्हेरिएबल घेतलंय. काय घेतलंय? माझं उत्पन्न, बरोबर, पर्सनल इन्कम ऑफ ए पर्सन, अँड दॅट चेंजेस टाइमली. जसा जसा टाइम बदलत गेलाय टाइम सिरीज मध्ये माझं उत्पन्न काय झालंय, बदलत गेलंय. तर हे जिथे दाखवलेलं असतं तिथे दर्शवलेलं असतं तिथं आपण टाइम सिरीज डेटा अप्लाय करू शकतो. तिथे आपल्याला अशा प्रकारचं अनालिसिस करता येतं की समजा आपल्याला आर्थिक प्रगती काढायची आहे किंवा आर्थिक वाढ काढायची आहे, आर्थिक वृद्धी दर एस्टिमेट करायचा आहे. अशा वेळेला तो जो इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट आहे तो त्याला रिस्पॉन्ड करणाऱ्या कुठल्या गोष्टी आहेत, कुठले व्हेरिएबल्स आहेत. तर 2000 समजा आपण फक्त इथे हिस्टॉरिकल पिरियड पण तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्वी असणारी आर्थिक प्रगती, वृद्धी दर आणि स्वातंत्र्यानंतरचा वृद्धी दर. त्याच्यानंतर अजून आपल्याला कॅटेगरायझेशन करता येईल प्री ग्लोबलायझेशन पिरियड, पोस्ट ग्लोबलायझेशन पिरियड, प्री रिफॉर्म्स पिरियड, पोस्ट रिफॉर्म पिरियड्स. असा जिथे कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस असतो किंवा जिथे आपण टाइम सिरीज डेटा वापरतो. म्हणजे हे जे कालावधी दिलेला असतो आणि त्याच्यानुसार तिथे प्रगतीची दिशा दशा दाखवलेली असते. अशा सगळ्या ठिकाणी आपण टाइम सिरीज अनालिसिस करू शकतो. It provides the additional source of information and set order and dependency between the data. Even here the time series analysis typically requires a large number of data points and ensure consistency and reliability. Then an extensive data set ensures you have a representative sample size and that analysis can cut through नॉइझी डेटा. आता जर टाइम सिरीज डेटामध्ये कालमर्यादा जर व्यवस्थित दिली असेल, म्हणजे तुम्ही कोणाकडून तो डेटा कलेक्ट केलाय हे पण मॅटर करतो. की समजा ऑथेंटिकेशन ऑफ दॅट डेटा इज गुड, देन वी कॅन अनालाइज विथ द
trust, liability is there. Otherwise, such a kind of work can be a waste of time. Okay, so it also ensure that some time series data में क्या होता है, it assurance जो है, that is indicating the trend patterns discovered, not outliers, and can account for the seasonal variances. Additionally, time series data can be used for forecasting, predicting future data based on the historical data. की भविष्य भूतकाळामध्ये जे काही बदल झाले असतील तर ते कोणत्या घटकांमुळे झाले आणि त्याचा परिणाम काय झाला, पॉझिटिव्ह झाला, निगेटिव्ह झाला, त्याच पद्धतीने आपल्याला पुढच्या काही वर्षांमध्ये याची प्रगती कशी होईल, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अशा पद्धतीनं आपल्याला त्याचं अनालिसिस करता येतं. देन लेट अस सी दी ॲप्लिकेशन ऑफ दी टाइम सिरीज डेटा. म्हणजे कालमालेचा जो अभ्यास आहे तो भूतकालीन प्रवृत्तींचा अभ्यास करणं, त्याच्यानंतर तेजी मंदीच्या ज्या काही अर्थव्यवस्थेतील अवस्था असतील त्यांचा अभ्यास पडताळणं, किंवा मानवी जीवनास जे काही उपयुक्त आहे ज्याला आपण असं म्हणतो की सेक्टोरल डेव्हलपमेंट इन एनी इकॉनॉमी कॅन डेव्हलप दी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. ओके, सो आता ह्याचा तुलनात्मक अभ्यास, याचा अभ्यास करत असताना, हायपोथेसिस टेस्टिंग करत असताना की आधीची प्रगती किती होती, हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय होतं आणि सध्या करंट बॅकग्राऊंड काय आहे याचा अनालिसिस आपल्याला करता येतं. त्याला आपण टाइम सिरीज डेटा अनालिसिस म्हणू शकतो. Then when there is a consistent time frame of historical data, time series forecasting can be used to predict likely future data. Even the time is an integral variable in the data for many industries. In variety of applications for time series data analysis exist. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राच्या प्रगतीचा जर अभ्यास करायचा असेल तर म्हणजे 2000च्या पुढे 2025 पर्यंत भारतामध्ये आरोग्य सुविधा किती आणि कशा प्रकारे पुरवल्या जातील याचा जर टाइम सिरीज डेटा आपल्याला मिळाला तर आपल्याला आरोग्य विभागाचं काम किंवा आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीने वाढली आहे असं जर आपल्याला काही कोरिलेट करता आलं तर इथे टाइम सिरीज डेटा त्याचा इंटिग्रल व्हेरिएबल्स आपल्याला अभ्यास करायला सोपे जातात. त्याच्यामध्ये 2 घटक महत्वाचे असतात. कंपोनंट्स ऑफ टाइम सिरीज मी तुम्हाला सांगते. कंपोनंट्स ऑफ टाइम सिरीज थोडक्यात सांगते कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे आज. तर काळ हा एक स्वतंत्र घटक आहे, तो अबाधित आहे किंवा त्याला कशाचं अवलंबित्व नाही आहे, तो इंडिपेंडेंट फॅक्टर आहे टाइम सिरीज. ओके, मग डिपेंडेंट फॅक्टर काय आहे की सेक्युलर टाइम जो आहे, टर्म जी आहे ती इथे ट्रेंड जो आहे तो महत्वाचा ठरतो. जसं की जन्मदर आहे तर 1990 साली असणारा जन्मदर, 2000 साली असणारा जन्मदर, 2010 आणि 2020 साली असणारा जन्मदर, ह्या जन्मदरांमध्ये फरक असतो, बरोबर. तर हे जे आहे हे टाइम सिरीज अनालिसिस इथं आपल्याला दिसून येतं की दीर्घ कालावधीमध्ये जन्मदरामध्ये काय बदल झालेला आहे हे आपल्याला लाईन ग्राफनी वगैरे आपण काढतो तर तो आपल्याला दाखवता येतो. तसंच पर्जन्यवृष्टी, त्याचं परिमाण ते सुद्धा आपल्याला या टाइम सिरीज डेटानुसार दाखवता येतं की किती मिलीमीटर पाऊस पडला 2000 मध्ये, 2010 मध्ये किती पडला मिलीमीटर आणि 1990 साली किती पडला, 1995 साली किती पडला. तर हे याचा अनालिसिस आपल्याला करता येतं की या महिन्यातच म्हणजे जुलै महिन्यातच किती पाऊस पडला. असं जर आपल्याला अनालिसिस करायला सांगितलं तर आपण हिस्टॉरिकल डेटा फॉर सपोर्टिंग डेटा म्हणून युटिलाइज करत असतो. सो टाइम सिरीज अनालिसिस इन दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Then next one is seasonal trend.
सीझनल ट्रेंडमध्ये कसं असतं, हंगामी प्रवृत्ती ज्याला आपण म्हणतो, जिथे हंगामी बदल हे विशिष्ट घटकांमुळे घडून येतात, कशा पद्धतीने घडून येतात हे दर्शवलेलं असतं, की ज्याच्यामध्ये त्याचे जी चल व्हॅल्यूज असतात, म्हणजे ज्याला आपण व्हेरिएबल फॅक्टर्स म्हणतो, तर ते वेगळे वेगळे असू शकतात. जसं की दिवाळी आला, दसरा आला किंवा गुढीपाडवा आला. आता या उत्सवांच्या वातावरणांमध्ये कपड्यांसाठी ऑनलाईन आता ऑफर्स असतात किंवा जे काही तुम्ही गॅजेट्स वापरता त्याच्यासाठी ऑफर्स असतात सणानिमित्त. तर मग प्राइस रिड्यूस करून त्या ऑफर्स तुम्हाला कस्टमरला अट्रॅक्ट केलं जातं आणि दिल्या जातात. सो तो टाइम सिरीज डेटामध्ये इन्क्लूड होतं, की गुढीपाडव्याला जर वस्तू नाही घेतली तर मग पुढे एक्सटेंड होऊन कधी जाणार, पार दसऱ्याला जाणार. दसऱ्यात पण तुम्ही ती वस्तू नाही घेतली तर कधी जाणार, ती दिवाळीवर जाणार. ओके, मग दिवाळीला जर नाही घेतली तर कधी जाणार, संक्रांतीवर जाणार. मग अशा प्रकारचे टाइम सिरीज काय होतं, ठराविक अंतराने आपल्याला ते अनुभवायला मिळतं. सो वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये वेगवेगळे सण साजरे होतात, त्याच्यासाठी असणारी मागणी सुद्धा वेगळी वेगळी असते, वस्तू वेगवेगळ्या असतात. अशा प्रकारे आपल्याला त्या वस्तूंची मागणीमध्ये घट झाली आहे, वाढ झाली आहे किंवा आता किती वस्तूंची निर्मिती करावी लागणार आहे याचं साधारणपणे काही प्रमाणात अंदाज बांधता येतो, ज्याला आपण म्हणतो फोरकास्टिंग. तर ते करण्यासाठी हा टाइम सिरीज डेटा खूप महत्वाचा असतो. काही वेळेला सायक्लिकल व्हेरिएशन सुद्धा स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसमध्ये इन्क्लूड करावे लागतात. जसं की व्यापार चक्र आहे, व्यापार चक्राची जी काही सांख्यिकीय माहिती असते किंवा त्याचं जे विश्लेषण असतं त्याचा सुद्धा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी म्हणजे आहे हीच परिस्थिती, स्टेडी इकॉनॉमिक ग्रोथसाठी, स्थिर आर्थिक विकास साधण्यासाठी ज्या काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्या करणं गरजेचं असतं. तर हे आपण टाइम सिरीज डेटाच्या माध्यमातून अभ्यासू शकतो. त्याच्यानंतर अनियमित परावर्तन, इरेग्युलर व्हेरिएशन, हे सुद्धा जसं की भूकंप, युद्ध, सुनामी, संप, क्रांती, अशा वेळेला ह्या टाइम सिरीज डेटाचा आपल्याला वापर केला जातो, की जिथे आपल्याला इकॉनॉमी सोसायटीशी रिलेट करायची असते, अशा वेळेला आपण टाइम सिरीज डेटा अनालिसिस उपयुक्त ठरतो. तर हा टाइम सिरीज डेटा जो आपल्याला मिळतो तो वापरायचा कसा, तर किंवा त्याचे फायदे काय आहेत. एक तर टाइम सिरीज डेटा वापरल्याने आपल्याला ट्रेंड कळतो. ट्रेंड म्हणजे आधी 9 वारी घालत होत्या बायका, नंतर 6 वारी घालत होत्या, त्यानंतर आता जे आहे ड्रेसिंग सेन्स वेगळा आहे. सो असे ट्रेंड्स जे आहेत ते बदलतात. इवन सिजनल कंपोनंट्स जे असतात, सिजनल कंपोनंट्स मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल. आता मला तुम्ही ऑनलाईन दिसत नाही आहात, पण तरी पण तुम्ही सांगितले तरी चालतील. सिजनल कंपोनंट्स मध्ये तुम्ही छत्र्यांचा वापर इथे आपण इन्क्लूड करू शकतो किंवा सिजनल कंपोनंट्समध्ये आपण फ्रुट्स इन्क्लूड करू शकतो. फ्रूट एक्सपोर्ट आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. इंटरनॅशनल ट्रेडचा समजा तुम्ही अभ्यास करताय की कोणत्या कोणत्या एक्सपोर्ट कंपनीज फ्रूट प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चरमध्ये त्यांचं मेजर कॉन्ट्रीब्युशन आहे, अशा गोष्टींचा जर तुम्ही अभ्यास करणार असाल तर त्यावेळेला तुम्हाला हा टाइम सिरीज डेटा अनालिसिस युटिलाइज करावा लागेल. देन एनी अपॅरंट शार्प चेंजेस इन द बिहेवियर. समजा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये आता ॲग्रिकल्चर सेक्टरनी खूप चांगली प्रगती केलेली आहे, की ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट तुमचे प्रोडक्ट्स जे आहेत तुम्ही ऑनलाईन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवता in a quick manner, so that appears the sharp changes in the behavior of the farmers. की मग आता शेतकऱ्याला चिंता नाहीये, प्रोड्युसरला चिंताच नाहीये की हा मार्केटमध्ये कसा जाईल आणि याला मी कसा विकू, हा प्रश्नच नाहीये. फक्त अवेलेबिलिटी ऑफ दी प्रोडक्ट्स जरी सोशल मीडियावर डिस्प्ले केला तरी तुम्हाला आपोआप ऑर्डर्स मिळून जातात. ओके, जसं करोना पिरियडमध्ये आपण ऑनलाईन भाजी घेतली, करोना पिरियड्समध्ये आपण
ऑनलाईन शॉपिंग केली, तसे शार्प चेंजेस दॅट कॅन बी हॅपन्स. सो टाइम सिरीज डेटामध्ये हे तुम्हाला करावं लागतं की असे बदल झाले तर कशा पद्धतीने ते झाले. देन एनी आउटलाईन ऑब्झर्वेशन्स मध्ये आता आमच्या लक्षात येत आहे की समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता ऑनलाईन शिकलात, म्हणजे ज्या काही बॅचेस ऑनलाईन येतात आहे ती मुलं एकतर एकदम शार्प आहेत बिकॉज दे वंडर एव्हरीवेअर अँड दे reach in the knowledge of through the internet, and that's why they are become brilliant. But the controversy is there, those who are not utilized in such a way the information or the knowledge, they are too much lacking behind the progress. Okay, की त्यांना अजिबातच येत नाहीये, जे ऑनलाईन मोडमध्ये ज्यांनी अभ्यासच केला नाही, ज्यांनी ऑनलाईन काही बघितलंच नाही, ज्यांनी व्हर्च्युअल लेक्चर्सच केले नाहीत, अशा मुलांचं मात्र अभ्यासाचा जो कल आहे तो कमी झालेला आहे. असे दोन ट्रेंड्स जिथे तुम्ही अभ्यासता अशा वेळेला हा टाइम सिरीज डेटा युटिलाइज केला जातो. कंपॅरेटिव्ह स्टडी जिथे जिथे येतो तिथे तिथे आपण टाइम सिरीज डेटा अप्लाय करतो. There are several ways in which the trained seasonality can be removed, some involving estimating and the components and subtracting them from the data, and other depending on the differentiating the data, replacing the original series, that is xt by yt as xt minus d, like that. So for some positive integers are there also which represent the time series data. Even whichever method is used in the aim is to produce a stationary series whose values we shall refer to as a residual. Even the choose a model to fit the residual and making use of various sample statistics includes the sample autocorrections functions. सो इथे वेगवेगळ्या पद्धती असतात प्रवृत्ती मापनाच्या, ट्रेंड अनालिसिस ज्याला आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये मराठीत तुम्हाला सांगायचं झालं तर मुक्त हस्त वक्र पद्धती, आलेख पद्धती वापरली जाते, मध्यमाला सरासरी पद्धत वापरली जाते, प्रवाही म्हणजे फ्लो जो आहे, फ्लो दाखवायचा असेल तर प्रवाही सरासरी पद्धती किंवा चलमाध्य दाखवलं जातं, आणि अल्पतम वर्ग पद्धती दाखवली जाते. तर याच्यामध्ये कसं असतं, मुक्त हस्तवक्र पद्धती जी आहे त्याच्यामध्ये ट्रेंड लाईन दाखवली जाते. तर ती कशी दाखवली जाणार, तर समजा तुम्हाला वर्ष दिलेली आहेत 1990, 2000, 2010, 2020 अशी वर्ष दिलेली आहेत, आणि किती टन उत्पादन झालं एखाद्या हॉर्टिकल्चरच्या सेंटरमधनं, किती उत्पादन त्याचं काढण्यात आलं, असा जर डेटा तुम्हाला अवेलेबल करून दिला तर लाईन ग्राफच्या माध्यमातून आपण सहजगत्या तो ग्राफ काढून ते अनालिसिस करू शकतो. तर ते ऊर्ध्वगामी आहे, अधोगामी आहे, अशा प्रकारचं अनालिसिस तुम्हाला तिथे दाखवतं. म्हणजे स्लोप अपवर्ड्स आहे, डाऊनवर्ड्स आहे, हे तुम्हाला दाखवता येतं. त्याला मराठीत असं म्हणतात, ऊर्ध्वगामी म्हणजे दॅट इज निगेटिव्ह स्लोप, अँड अधोगामी दॅट इज पॉझिटिव्ह स्लोप अँड निगेटिव्ह स्लोप. ओके, next one that is, let us see some examples related to the time series data. That is, time series analysis is used for we are talking about the methods used in the time series data. That is फ्री हँड एक मी तुम्हाला सांगितलं. दुसरा आहे मध्यमाला पद्धती, मध्यमाला सरासरी पद्धती, सेमी ॲव्हरेज मेथड. सेमी ॲव्हरेज मेथड मध्ये कसं केलं जातं, जसं की 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, 10 वर्षांचा तुम्ही अभ्यास करताय. कशाच्या संदर्भातला, बर्थ रेट काढण्याच्या संदर्भात. तर ते तुम्ही बर्थ रेट या लाईन ग्राफच्या माध्यमातून आपण काढू शकतो.
देन चयमाध्य किंवा ज्याला मुव्हिंग ॲव्हरेज मेथड म्हणतात. मुव्हिंग ॲव्हरेज मेथडमध्ये प्रवाही सरासरी पद्धती वापरली जाते की ज्याच्यामध्ये एखाद्या वर्षीचा अंक आत्यंतिक असून सुद्धा समांतर मध्यामध्ये त्याचा प्रभाव कमी येतो. त्यामुळे चलाच्या बदलांची वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ती जी आहे ती स्पष्ट होते. अशा वेळेला आपण चलमाध्य वापरतो किंवा ज्याला आपण म्हणतो समांतर माध्यावर आपण कालमालेमध्ये 3-5 वर्ष अशी प्रवाही सरासरी जिथे काढलेली असते तिथे आपण अशा प्रकारचं विश्लेषण करू शकतो. म्हणजे काय की 5 इयर प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही हे टाइम सिरीज अनालिसिस तुम्ही करू शकता. देन अल्पमत वर्ग पद्धती याच्यामध्ये आपण मागच्या लेक्चरमध्येच बघितलेलं आहे लिस्ट स्क्वेअर मेथड. त्याला मराठीत म्हणायचं अल्पतम वर्ग पद्धती की ज्याच्यामध्ये एका स्ट्रेट लाईन किंवा लिनियर रिलेशनशिप दिलेलं असतं आणि त्याच्यानुसार आपण वर्ष उत्पादन यांचा परिणाम जो आहे त्याचा अभ्यास करू शकतो. त्याच्यानंतर दुसरा एक प्रकार आहे फिट स्ट्रेट लाईन ट्रेंड लिस्ट स्क्वेअर मेथड. लिस्ट स्क्वेअर मेथड आणि मी तुम्हाला अजून मल्टिपल लाईकलीहूड मेथड्स त्या पण आपण मागच्या वेळेला डिस्कस केल्या होत्या. सो इंडस्ट्रीज लाईक फायनान्स, रिटेल मॅनेजमेंट, इकॉनॉमिक्स frequently use the time series analysis because currency and sales are always changing. Stock market analysis that is also comes under the time series data. It is an excellent example of the time series analysis in action because day by day, day to day, the stock exchange market is changing. So trends of that market fluctuations we can analyze easily. Then time series analysis is ideal for forecasting the weather changes, helping the meteorologists then predicting everything from tomorrow's weather reports to future years of climate change. That is also comes under the time series data. Even we can utilize it in the stock market analysis and especially automated trading algorithms. Time series analysis is ideal for the forecasting weather changes, helping then the better examples we can took like automated stock trading, industry forecasting, interest rates of the banking sectors, and quarterly sales, brain monitoring, then heart rate monitoring, and temperature reading, rainfall measures, weather data. So in all these fields like geography, medical science, and economics, this time series data has lots of importance. Let us see the types of the time series data. That is classification. We can consider here the identifies and assigns the categories of the data. That is classification of the data. Like आपका सब्जेक्ट दिया है, मार्क्स दिए हैं एंड कौन से ईयर में कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया है. मतलब जब तक आपका एमए का रिजल्ट आता है आपके 4 सेमेस्टर हो जाते हैं. So in that there is classification of the subject, class, marks obtained and the category दिया रहता है ना subject wise marks. Okay, so that is the classification, simple classification. Then curve fitting. Curve fitting में plots the area, the data along a curve to study the relationship of the variables within the data. Then descriptive analysis, it contains the identifies pattern in the time series data like trends, cycles, seasonal variations. Here we can analyze the inflationary pressure, the business cycles,
the trends in variety of areas like marketing trends, management trends, strategic planning. That can be considered under the descriptive analysis. If we are doing explanative analysis, then attempt to understand the data and the relationship within it, as well as cause and effect. Suppose we are analyzing, we took already the example of this, that is my research is on total sanitation campaign. So cause and effects. So there are the diseases, that's why we have to clean ourselves. Okay, so that is the effect. And effectiveness of that impact is what we are analyzing in the research. That is how a simple program will help out to the improve the standard of living, like that. Okay, so such kind of researches are we comes under the explanative analysis. Then exploratory analysis, that is highlights the main characteristics of the time series data, usually used in the visual formats. दैट इज एक्सप्लेनेटरी डेटा में यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का जो डेटा है दैट कैन बी एनालाइज with the highlights that which companies are more benefits, profits, getting the profits we can analyze with the help of the time series data of stock market. Then forecasting. Here forecasting that is predicts in future data. These type is based on the historical trends. It uses the historical data as a model for future data, or we can predict like मैंने जो आपको कहा था कि वेस्ट making the model of west from the best. Okay, so like that we can utilize the data and make the future plans. Even the sustainable development, environmental issues are comes under the forecasting. Okay, then intervention analysis. Intervention analysis में आपको studies how an event can change the data. Okay, suppose we are doing the virtual studies of the marketing strategy used in the agriculture. So new trends only because of digitalization, only because of use of e-commerce, there is a drastic change in the e-marketing of the agriculture sector. So that is intervention analysis we can observe. Then segmentations में क्या रहता है? That is the split the data into the segments to show the underlying properties of the source information. Like suppose आपने एक एरिया लिया है जिसमें आपको पार्टिसिपेंट्स जो है, रिस्पोंडेंट्स जो है that are using in different categories. Like suppose computers used by the kids, computers used by the youngsters, computer used by the school going children and college mates, and then adults, and we can working women's. Okay, ऐसे अगर आपको कैटेगरीज मिल रहा है तो you have to split that data. मतलब आपका फॉर्मेट एक ही है, that is utilization of the gadgets. Okay, ये आपका अगर कंपोनेंट है फॉर एनालिसिस, देन यू हैव टू रिस्पोंडेंट कौन होगा आपके सैंपल पॉपुलेशन में से. सपोज आपने सेग्रीगेट नहीं किया, सो यू हैव टू सेग्रीगेट दैट डेटा विद दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग द डेटा. ओके, आपको वो स्प्लिट करना पड़ेगा कि वीमेंस कितना कंप्यूटर यूज करती है, मेल्स कितना यूज करती है, देन स्कूल गोइंग बच्चे कितना यूज करते हैं, एंड जो नर्सरी में है वो मोबाइल कितना यूज करते हैं. Okay, so segmentation analysis can be done with the time series data. Then time series data can be classified into two main categories, that is stock time series data, means measuring the attributes at a certain point in time,
like a static snapshot of the information as it was, and flow time series data. म्हणजे एक असतं की जिथे ठराविक तुम्हाला कालावधीमध्येच अभ्यास करायचा असतो, दॅट इज स्टॉक टाइम सिरीज डेटा. आणि दुसरा जो असतो तो फ्लो टाइम सिरीज असतो की जो प्रवाही असतो. ऍक्टिव्हिटीज आर कंटिन्युअसली गोईंग, attributes over the certain period of time, and which is the generally part of the total whole and make up the portions of the results. की प्रत्येक वेळी मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी सेम राहत नाही. म्हणजे एकाच फील्डमध्ये असताना धीरूभाई अंबानींनी जी टेक्स्टाईलसाठी जी मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी वापरली तीच स्ट्रॅटेजी आता अनिल अंबानी वापरेल असं सांगता येत नाही. दॅट शुड बी द व्हेरिएशन ऑफ दॅट स्ट्रॅटेजी. कारण धीरूभाई अंबानींनी जे टेक्स्टाईल इंडस्ट्री डेव्हलप केली ते फक्त इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस करत होते, बट नाऊ द अंबानी इज सेलिंग देअर प्रोडक्ट्स इन अ रिटेल मार्केटिंग. करेक्ट. So that is the drastic change while this flow time series data is analyzed. तर रिझल्ट काय आहे अल्टिमेटली की त्यावेळेला वापरलेली जाणारी स्ट्रॅटेजी जी आहे ती वेळेनुसार काळानुसार बदलत आता जो ट्रेंड आहे तो ट्रेंड्स मध्ये कन्वर्ट झालाय. येते लक्षात. म्हणजे आपण शॉपिंगसाठी आता मुंबईला नाही जात, तर ट्रेंड्स आपल्या दारात आलंय आणि आपण ट्रेंड्स मधनं कपडे खरेदी करतो. तर हे काय आहे फ्लो टाइम सिरीज डेटा अनालिसिस मध्ये अशा प्रकारचे बदल आपण दाखवू शकतो. लेट अस सी द डेटा व्हेरिएशन्स. अंडर दिस द टाइम सिरीज डेटा व्हेरिएशन्स कॅन ऑकर sporadically throughout the data. So functional analysis, trend analysis and seasonal variations, these are the characteristics of the time series data. Okay, so time series analysis and forecasting models must define the types of data relevant to the answering because of the business questions, and once analysts have chosen the relevant data they want to analyze, they choose what type of analysis and techniques are best fit for their company. So that is the time series analysis, where we can analyze the time series records through the time series data, consistent intervals of the times, then variables recorded with the same time, and pooled data, that is combination of both the series data and cross sectional data, that is also given. So these are the last part of our session, that is time series analysis models and the techniques. तुम्हाला अभ्यासाकरिता हे लक्षात ठेवा की टाइम सिरीज डेटामध्ये अनालिसिस कुठच्या पद्धतीचं केलं जातं. कारण जसं जसं वेळ बदलते तसं तसं रिझल्ट सुद्धा बदलत असतात. त्यामुळे टाइम सिरीजचं अनालिसिस जे असतं ते मुव्हेबल किंवा चेंजेबल असतं. तर त्याचं जे अनालिसिस आहे रिस्ट्रिक्टेड attention to those properties that depend only on the first and second order movements, and we can make this idea precise with the following definitions. So definitions 1 जी आहे ती काय आहे, मीन फंक्शन. की तुमचे जे एरर्स असतात तो मीन बरोबर आपण व्हेरीफाय करायचा आणि त्याच्यानुसार मीन डिफाईन करून कोव्हेरियन्स फंक्शन्स जे आहेत ते डिटरमाइन करायचे आणि इंटिजर्स जे आहेत ते फाइंड आउट करायचे. सेकंड फंक्शन जर वीकली स्टेशनरी सारखे जर आयटम्स असतील तर त्याच्यामध्ये मीन काढून इंडिपेंडन्स फॅक्टर्स आपल्याला अनलाइज करता येतात आणि दिस इज स्ट्रिक्टली विथ दॅट लॅम्बडा एक्स इंटू T plus HT plus is independent for T and for each H factor. So इथे हेट्रोजिनिटी जिथे जास्त असते H फॅक्टरची तिथे जे इंटिजर्स इथे वापरलेले आहेत त्याला आपण H फॅक्टर कन्सिडर केलंय आणि त्याच्यानुसार काय होतं की त्याच्यामध्ये बदल घडून येतात. त्याच्यानंतर टाइम सिरीज मॉडेल्स टेक्निक्स मध्ये ऑटो करेक्शन फंक्शन्स पण असतात की जिथे ह्याचं व्हेरिएशन्स जिथे लॅकिंग होतात
अशा ठिकाणी ऑटो करेक्शन केलं जातं. जिथं लिनियर फंक्शनिंग वगैरे जिथं असतं तिथे आपल्याला असे बदल घडून येताना दिसतात की हे बदललं म्हणून हे बदल, म्हणजे माझं उत्पन्न बदललं म्हणून माझं कन्झम्पशन बदललं. तर हे टाइम सिरीज डेटामध्ये असं शक्य होतं. So these are the some methods. Let us conclude the session with sample autocorrection functions are there, and all these data series analysis is simple, or we can say possible stationary time series model is suitable candidate for the representing the dependence of the data. That is it is so simple series model, that is sample mean is determined, then sample auto variation function and sample auto correction functions can be utilized. Then we move towards the there are so many types and models to verifying the methods and the study analysis of the time series data, but here we are consider only three popular common methods, that is box Jenkins arima model, multivariation model, and the winter models, fault winter models. Okay, so these univariant models are used to better understand a single time dependent variables such as temperature over time and predict the future data point of the variables. So thankful to the ARIMA model includes the terms to account for moving the averages, seasonal differences, operations, and autoregressive terms within the model. Then with the help of these multivariate models are used to analyze more than one time dependent variable such as temperature and humidity over the time. Then voltmeters method, which is used popularly for the exponential smoothing techniques, is designed to predict outcomes and provides that the data pointed include the seasonality. So these are the some time series analysis for the time series data. Okay, so I think today we are stop here, and all the best for your examinations. Believing in your dreams is the only way to reach your destination. With this message, we are closing the today's session. Thank you very much for patiently listening, and I hope you are got interested in this time series data and econometrics also. So thank you very much, and hopefully yes. So all the best for the your paper. Concentrate on the questions like there is a statement given by the examination. Okay, so you have to analyze through 3 times. You have to read that whether that is true or false, or what should be the answer it has. Consistency, bias, this regression, correlation, and all these you have to make the quantify that question, and then classify that question into 2, 3, 4 groups, and then answer it. जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, एखादा प्रश्न तुम्हाला असा दिला जातो, कॉम्प्लेक्स वर्डिंग करून दिला जातं, तर त्यावेळेला ते सेंटेन्स तुम्ही कट करायचं, थोड्या जे काही तुम्हाला दिलेले आहेत, पूर्ण जे दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्या स्टेटमेंटला कट करायचं आणि त्याचं मिनिंग काय होतं ते अनालाइज करायचं आणि मग त्याचा आन्सर द्यायचं, तरच तुम्हाला त्याचा करेक्ट आन्सर देता येईल. ह्या इकॉनॉमेट्रिक्सच्या जितके काही प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील नेटच्या एक्झाममध्ये, त्याचा प्रिपरेशन करताना ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्या प्रश्नाची तोडफोड करायची आणि मग तो प्रश्न त्याचं उत्तर शोधून मग लिहायचं. असं एक फंडा तुम्ही युटिलाइज करून बघा, इट विल बी वर्कड आउट. Okay, so thanks for the today's session. I really thank to the BARTI and the students. Thank you very much. Bye, good day, all the best. Do good.